Available na dito sa atin ang isa sa budget-friendly smartphone ni Realme. Ito ang Realme Note 60X na may armor shell protection. Kung gusto nyo malaman ang specs, features, and official price nito, pakitapos lang ang buong video. Meron siyang 6.74-inch HD Plus IPS LCD display with 720 by 1600 pixel resolution. May 90Hz refresh rate with 180Hz touch sampling rate. Meron siyang 560 nits peak brightness at ito ay may reinforced glass screen protection. Ang Realme Note 60X ay may operating system na Realme UI based on Android 14 with Unisoc P612 12nm chipset na may Mali G57 na GPU. Ang smartphone na to ay may 4GB of RAM plus up to 8GB dynamic RAM with 64GB of internal storage, expandable up to 2TB via microSD. Pagdating naman sa optics, ang Realme Note 60X ay may 8MP main camera plus secondary lens with LED flash at may up to 1080p at 30fps video recording. Meron nitong 5MP selfie camera na may up to 720p at 30fps video recording. Ang Realme Note 60X ay may 5000 mAh battery capacity with 10W charging rate. Meron siyang side-mounted fingerprint scanner and face unlock at ito ay may single speaker. Sa dimensions, meron siyang 167.26 by 76.67 by 7.84mm at may timbang na 187 grams with IP54 dust and splash resistance at ito ay may dual SIM. Sa connectivity, meron siyang 4G LTE, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, headphone jack, OTG, and USB Type-C. Ngayon naman guys, dito na tayo sa kanyang official price. Ang official price ng Realme Note 60X ay 4,799 pesos. Ano sa tingin nyo guys, sulit ba ang Realme Note 60X? Please comment down below. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayo updated sa ating mga video. Maraming salamat!